Milito 82 per un altro gameplay di gioco caccia ai trofei. Riprendiamo dove ho lasciato prima, Dragon Age The Veilguard, dove sto facendo delle prove per capire come funziona, perché in verità per giocare a Dragon Age The Veilguard la cosa che non capisco è che debba per forza avere cioè l'online attivo, cosa che per me è una cosa fuori da ogni logica. Se sto giocando a un gioco offline, il fatto che io sia connesso, diciamo, facendo la diretta streaming, per me è veramente assurdo che io debba. Infatti addirittura ha cambiato il discorso della chat, addirittura, e deve essere questo. Vabbè, dettagli che poi sistemeremo la prossima volta. Allora adesso io devo fare una prova. Adesso siamo in diretta streaming. Se io faccio carica partita, lui me la fa caricare. Se io faccio salva la partita, lui me lo fa salvare. Sta cosa è strana. Non mi ha preso prima la diretta, adesso me la prende. Veil. Vabbè, Oh, comunque è successo semplicemente che è partito il gioco, tu eri in una taverna, hai parlato con una tipa che ti ha dato un'informazione di dove era il tuo compagno. Nel frattempo, ammazzando qualche nemico con lì, poca roba, ho incontrato 3 miei compagni, quindi that ritual. niente di complicato. Allora, i draghi d'ombra. Quando si parla dei templari si immaginano i membri corazzati della Chiesa meridionale. Questi templari sono addestrati ad affrontare la magia incontrollata, la magia del sangue e gli abomini con l'obiettivo di proteggere le persone, compresi i maghi stessi, dalle manifestazioni più violente di questo potere. Tuttavia rappresentano anche il controllo della Chiesa meridionale sui maghi e applicano molto le sue rigide regole sulla magia nel suo complesso. Oltre all'addestramento e al combattimento, i templari ingeriscono l'irium. Questo minerale tipicamente usato dai maghi per incantesimi rituali fornisce ai templari la capacità di resistere alla magia e di annullarla. Il fatto che crea anche dipendenza, vincolandoli alla Chiesa e provocando paranoia, ossessione e alla fine demenza, viene spesso omesso. Sì, tutti conosciamo quello sporco segretuccio. Come avete intuito dal mio uso del termine meridionale, per la Chiesa questo non è vero per l'impero De Winter. Nel De Winter sappiamo che la magia può essere utile solo se si permette di crescere, non sopprimiamo il talento ma lo coltiviamo. Ciò non significa che ignoriamo i pericoli della magia e ciò che potrebbe consentire a quanti hanno intenti violenti, se non arginati fin da subito. Come al sud i nostri templari sono addestrati a prevenire l'esuberanza della magia del sangue e a temere demoni e persone colpite dalla possessione, ma i nostri templari non sono un lirium, ergo non applicano regole non necessarie. Non hanno poteri sui maghi, ma seguono la guida del nostro sommo magisterium, servono la Chiesa e il popolo dell'impero. Devo ammetterlo, preferisco il nostro modo di fare le cose. Da una lettera scritta, bla bla bla. No, è la Madonna. Le Underfell una terra di incredibili estremi. Sono il luogo più desolato del mondo perché 2 flagellini hanno privato queste steppe di ogni vita, al punto che nemmeno i cadaveri riescono a marcire qui. Nessun insetto lava è in grado di raggiungere una terra ricca di meraviglie come Merdane, la sua gigantesca statua bianca della Nostra Signora incisa nel suo volto, con le mani allungate mentre regge una fiamma perpetua la fortezza di Weissput, con le sue pareti di roccia vivente che torreggiano sulle desolate pianure sottostanti. Anche gli Under sono gente fatta di estremi, i sacerdoti più devoti, i soldati più letali, la nazione più povera e più temuta al mondo. Madonna, quanta roba da leggere. Esisteva un tempo un piccolo villaggio di pescatori sulle sponde del mare del Risveglio che fu attaccato dall'impero De Winter, il quale schiavizzò gli abitanti per venderli nei mercati di Mirantaus, lasciando indietro solo i vecchi e gli infermi. Una delle prigioniere era la bambina Andraste. Crebbe schiava in una terra straniera, fuggì da sola e compì un periglioso ritorno alla sua terra natale. Nonostante la sua povertà, diventò la moglie del signore della guerra alla Marri. Ogni giorno internava accanto agli dei, chiedendo il loro aiuto per la sua gente rimasta schiava nel Tevinter. Il farsi dei della montagna e del vento non le rispose, ma il loro vero Dio sì. Il creatore le parlò, le mostrò tutte le opere della sua mano, l'oblio, il mondo e tutte le creature che conteneva. Le mostrò come l'uomo l'aveva dimenticato, donando falsi idoli e demoni di come lui aveva lasciato il proprio destino. Ma la sua voce l'aveva raggiunto e colpito a tal punto che lui le offrì un posto al suo fianco affinché lei potesse dominare tutto il creato. Ma Andraste non era disposto ad abbandonare la sua gente. Supplicò al creatore di tornare e di salvare i suoi figli dalla crudeltà dell'impero. Con riluttanza il creatore accettò di dare all'uomo un'altra possibilità. Andraste tornò da suo marito, Ferat, e riferì quanto il creatore le aveva rivelato. Insieme ad Adonai e alla Marri marciarono contro il Signore, i maghi dell'impero e il creatore era con loro. La spada del creatore era fatta dal creato stesso, fuoco, inondazione, carestia e terremoto, ovunque andassero. Andastre
Cantava la gente del creatore e loro l'ascoltavano. I ranghi dei suoi seguaci crebbero fino a diventare una grande ondata che si riversò sull'impero. Quando Maferat vide che la gente amava Andraste e non lui, un seme cattivo gli crebbe in cuore, divorandolo. Infine gli eserciti di Andraste e Maferat si trovano innanzi ai cancelli di Mirantaus. Ma Andraste non aveva colore perché Maferat aveva pianato il segreto di cedere Andraste al Tevinter. In cambio l'Arconte avrebbe concesso a Maferat tutte le terre a sud del mare del Veglio, così, davanti agli eserciti di Lamare del Tevinter, Andraste fu legato a un palo e arsa viva, mentre suo marito terreno teneva bene i propri eserciti senza fare nulla, poiché il suo cuore era ormai stato divorato dall'invidia. Ma mentre guardava la pira, l'Arconte provò compassione di Andraste, estrasse la spada e le concesse la grazia di una morte rapida. Il creatore pianse per la sua amata, maledisse Maferat, maledisse tutta l'umanità per quel tradimento e si allontanò di nuovo dal creato, portando con sé solo Andraste. E la Nostra Signora siede ancora al suo fianco, dove ancora gli chiede di avere pietà dei suoi figli. Antiva. Nel resto del mondo civilizzato, credenza comune che Antiva non abbia cuor re. Vi rassicuro, gentili lettori, che questo non è vero. La stirpe dei re di Antiva non viene interrotta da 2500 anni, solo che nessuno vi fa caso. La nazione in verità è governata da un gruppo di principi mercanti, non sono principi nel senso laterale, ma sono a capo di banche, di compagnie di commercio e vigneti. Il potere conferito loro strettamente dalla ricchezza. Ma Antiva non è rinomata in primo luogo per la peculiare forma di governo e per le sue ineguagliabili vigne. Antiva è nota per la casata dei corvi, perché gli abitanti di Antiva sono celebri per essere bravi in tutto tranne che nei combattimenti. Il più che ironico proprio di Antiva vi siano gli assassini più letali del mondo. La loro fama è tale che la nazione non necessita di eserciti. Nessun re è disposto a ordinare le proprie truppe di attaccare i confini di questa nazione. Che è successo? Nessun I confini di questa nazione sono generali tanto pazzo da guidare una simile invasione. Probabilmente l'attacco avrebbe successo, ma secondo i teori non vedrebbero un altro giorno. Arlatan, prima parte. Prima che le ere avessero un nome e una numerazione, la nostra gente era gloriosa, eterna e immutabile. Come la grande quercia era costante nelle tradizioni, forte nelle radici e aspirava continuamente a raggiungere il cielo. La vita era eterna, quindi non provava alcun senso di fretta. Adorava le idee per alcuni mesi alla volta. Le decisioni venivano prese dopo decenni di dibattito e una presentazione poteva durare anche degli anni. Di tanto in tanto i nostri antenati cadevano in un sonno che durava secoli, ma non era come morire, perché sappiamo che nei sogni vagavano per l'oblio. In quelle ere la nostra gente chiamava tutta la terra nel Venan, che nella nostra lingua significa luogo della nostra gente. E al centro del mondo sorgeva la grande città di Harlatan, luogo di conoscenza e discussione, dove i migliori tra gli antichi elfi andavano per condividere il loro sapere, salutare i vecchi amici e risolvere discussioni che andavano avanti da millenni. Ma mentre i nostri antenati erano bloccati nell'eterno circolo delle ere, a condurre un'esistenza cui il passaggio riteniamo intollerabile, il mondo esterno, le rigorose foreste e gli antichi albi stavano mutando. Gli umani arrivarono inizialmente da Parvolle nel nord, chiamati Ashmen o i rapidi degli antichi. Gli umani erano creature pietose, le cui vite si esaurivano in un istante. Quando incontrarono gli elfi per la prima volta, gli umani erano sfacciati e bellicosi, lesti all'ira e alla lotta, senza pazienza per i lenti tempi della dimensione elfica. Ma gli umani portarono con sé cose peggiori della guerra. I nostri antenati erano indifesi davanti alle malattie degli umani. Prima volta nella storia gli elfi morivano per cause naturali. E inoltre quegli elfi che avevano trascorso del tempo a barattare e a negoziare con gli umani invecchiarono, corrotti dalla loro vita e impazienti. Molti credevano che gli antichi dei li avessero giudicati indegni delle loro lunghe vite e li avessero abbassati il livello dei rapidi. I nostri antenati presero a considerare gli umani dei parassiti, ovvero come gli umani della città consideravano la nostra gente. Gli elfi antichi si trasferirono immediatamente nei pressi di Elfenland, lontano dagli umani, temendo che questo effetto di invecchiamento avrebbe mandato a rovinare la loro civiltà. Fammi
Tanto facciamo sto varia. Una lettera datata 6 mesi fa. Custode, se i nostri calcoli sono esatti, nessuno di noi si è perso qualcosa, questa lettera dovrebbe essere la locanda dove tu e Varric incontrerete l'esploratrice Harding. Come con Varric abbiamo già lavorato con lei, un'esploratrice in gamba e un'ottima tiratrice. Ti piacerà, per favore, portare i nostri saluti. Comunque veniamo al punto. Probabilmente è meglio che tu sia al lavoro con Varric per un po'. I nostri superiori non possono negare che il villaggio sia al sicuro e che la progressura sia stata fermata, ma non sono ancora particolarmente soddisfatti di te o dei tuoi metodi o della gente che ha aiutato il tuo piano. A me e a Evka è stato assegnato un incarico piuttosto remoto che su un altro voleva, ma ci siamo abituati. Ti abbiamo legato un elenco di indirizzi dove è più probabile che tu ci possa raggiungere nei prossimi mesi, in caso ne avessi bisogno. E infine non sentirti in esilio. Sappiamo qualcosa di ciò che Varys sta cercando. Quando il mondo ha bisogno di protezione delle forze del male, ecco che arrivano i custodi di Grici. Sei nel posto giusto, sii vigile e non farti troppo male ai tuoi amici. Elfi Dalish, presi la strada che da Val-Varreus andava a nord verso Nevarra insieme a una carovana di mercanti. Circa 2 giorni dopo aver superato i confini d'Orléans, fummo attaccati dai banditi. Ci colpirono senza colpo improvviso dagli alberi, tempestando i nostri carri con frecce, uccidendo all'istante gran parte delle guardie della carovana. I pochi che sopravvissero alla tempesta di frecce strassero le spade e caricarono i nostri avversari nel fette degli alberi. Sentimmo delle urla attutite provenire dalla foresta, poi non vedemmo più quegli uomini. Dopo un lungo silenzio comparvero i banditi, elfi coperti di tatuaggi e vestiti di pelli. Presero tutte le scorde e gli oggetti di valore che potevano trasportare dopodiché comparvero di nuovo tra gli alberi. Questi, fu informato in seguito, erano i Dalici, gli elfi selvaggi che vivono nelle lande ai confini delle zone civilizzate, attaccando i viaggiatori e le fattorie isolate. Questi elfi selvaggi hanno ripreso ad adorare i falsi dei, si dice che praticano una loro forma di magia, rifiutando ogni tipo di società umana. I corvi e la regina Madrigal. Il primo corvo si è rifiutato di parlare anche quando abbiamo messo detezioni ardenti sotto i piedi e strappato la pelle dal volto e dalle mani con un coltellino, preferito staccarsi la lingua morsa e morire soffocato dal suo stesso sangue. Il secondo detenuto ha ripetuto ciò che già sapevamo, ovvero che la regina Madrigal era andata a caccia e non aveva partecipato alle festività serali. Il suo cadavere è stato ritrovato con 4 spade d'acciaio conficcate nel petto. Gli ho chiesto se sapesse qualcosa riguardo al fatto che una delle 4 lame fosse una replica della spada della misericordia di Esserian. Lui non ne sapeva nulla, almeno questo è quanto sostenuto, poi è morto alla ruota sogghignando. Il terzo corvo ha capito che non sarebbe mai uscito vivo dalle segrete. A quanto pare sperava che irritando Maestro Fiore avrebbe goduto perlomeno di una morte rapida. Il corvo ha messo a dura prova la nostra pazienza con parole ingiuriose, mentre Maestro Fiore cercava di svolgere il proprio lavoro. A un certo punto ha fatto un commento che non intendo ripetere in questa sede riguardo alla madre di Fiore. Ho ammirato la sua capacità di mantenere un eloquio coerente e perfino un pizzico di calma pur di quelle condizioni estreme. Durante il suo sproloquio il terzo corvo ha messo in evidenza un punto importante. La sua Gilda ha una reputazione da difendere, sono assassini spietati, efficienti e discreti. Come potrebbero mantenere questa fama se bastasse un sistema banale come la tortura per ottenere i nomi dei loro mandanti? Questa considerazione mi ha indotto a interrompere la procedura. Dopo aver riflettuto a fondo, ho pugnalato il corvo al cuore e ho ordinato di liberare il quarto e il quinto detenuto. È impossibile storcere una confessione inducendo dolore al cuore e cambiare strategia. Oltre il vero, spiriti e demoni. È abbastanza difficile per un osservatore distratto scoprire la differenza fra l'oblio e le creature che ci vivono, per non parlare di quella tra i vari tipi di spiriti. In verità ci sono ben pochi accorgimenti per distinguere anche per i maghi più scaltri. Dato che gli spiriti non sono entità fisiche e dunque non limitate a forme riconoscibili, ammesso che abbiano una forma, non si può mai dire con certezza ciò che è vivo e ciò che fa semplicemente parte dello scenario. Si consiglia dunque al ricercatore inesperto di portare rispetto a tutti gli oggetti che incontra. Di solito usiamo impropriamente il termine spirito per riferirci esclusivamente alle creature benigne o, perlomeno, a quello meno cattive dell'oblio, ma in realtà tutti gli abitanti del reame oltre il vero sono spiriti. Come fa notare il canto della luce, tutto ciò che si trova all'interno dell'oblio è un'imitazione del nostro mondo. Tra l'altro, di pessima fattura, dal momento che gli spiriti non comprendono minimamente ciò che stanno copiando. Non sorprende dunque che gran parte dell'oblio appaia come un manoscritto tradotto dalla lingua Tevinte in orseliano e viceversa da iniziati ubriachi. In generale gli spiriti non sono complicati, o almeno non come li conosciamo noi. Ciascuno di essi sfrutta un singolo aspetto dell'esperienza umana, rabbia, fame, passione, speranza e così via, che diventa anche la loro identità. Noi classifichiamo come demoni quegli spiriti che si identificano con le emozioni e le idee umane più scure. La forma più comune e debole di demone che si incontra nell'oblio è il demone dell'ira. Essi sono a delle pentole di costante ebollizione perché esistono solo per spargere odio, e più delle volte senza avere un bersaglio ben preciso. Leggermente sopra di loro si trovano i demoni della fame, che hanno ben che, fa, che fanno ben poco oltre che mangiare tutto ciò che incontrano, inclusi altri demoni. Quest'ultimo caso si verifica raramente con successo. Poi ci sono i demoni della pigrizia, si tratta delle prime creature intelligenti che si incontrano di solito nell'oblio. Sono pericolose, sono nelle rare occasioni in cui agiscono per fare danni. I demoni del desiderio sono più astuti e molto più potenti,
Utilizzano ogni forma di corruzione per attirare i mortali nei loro legami, ricchezza, amore, vendetta, qualunque cosa si trovi più vicino ai loro cuori. I demoni più potenti incarnati finora sono i demoni dell'orgoglio, forse perché più di altre specie la maggior parte di esse somiglia agli uomini. Arlatan, seconda parte. Cosa è successo ad Arlatan? Chiedete, purtroppo non lo sappiamo. Anche quelli che tra noi custodiscono gli antichi saperi non possiedono resoconti di quanto è accaduto. Ciò di cui suppongono sono resoconti dei giorni precedenti all'accaduto, una leggenda sui capricci degli dei. Il mondo degli umani mutava mentre gli elfi dormivano. I clan e le tribù cadettero cedessero il passo a un potente impero chiamato Tevinter, che anche se non ne sappiamo il motivo si mosse per conquistare Elvaran. Quando l'impero fece breccia nella grande città di Arlatan, la nostra gente, temendo la malattia e la perdita di immortalità, scelse di fuggire piuttosto che combattere. Con la magia e i demoni e persino dei draghi al loro servizio, l'impero Tevinter marciò facilmente attraverso Arlatan, distruggendo case, gallerie e anfiteatri che si ergevano da secoli. La nostra gente fu schiavizzata e il contatto umano c'era il nostro sangue finché ogni elfo catturato divenne immortale. Gli elfi invocarono i loro antichi dei, ma questi non risposero. Sul perché del loro silenzio la nostra gente suona una leggenda. Dicono che Enferal, temibile lupo e signore degli inganni, andò dagli antichi dei del bene e del male e propose loro una tregua. I dei del bene se ne sarebbero andati nei cieli e i signori del male si sarebbero confinati nell'abisso e nessuno dei due gruppi sarebbe più tornato nelle terre dell'altro. Ma l'idea non sapeva che Enferal aveva intenzione di tradirli. Quando compresero l'inganno del temibile lupo, erano già sigillati nei rispettivi reami, senza poter mai più interagire con il mondo dei mortali. Sicuramente è solo una leggenda, ma gli elfi che vanno nell'aldilà sostengono che Enferal venga ancora nel mondo dei sogni, vegliando sugli dei affinché non fuggano dalle loro prigioni. Comunque sia, Arlatan era caduta per mano di quegli umani che un tempo la nostra gente aveva considerato semplici insetti. Si dice che i magistri del Tevinter abbiano usato il loro potere distruttivo per costringere il terreno a inghiottire tutta Arlatan, distruggendo ioni di conoscenza, cultura e arte. Tutta la sapienza elfica è ora appannaggio della memoria soltanto. Allora, visto che ne mancano ancora un bel po', direi di interromperli e poi leggerli poi, anche perché sennò poi non gioco. Facciamo che ne leggo 8 Bull in takes his full diretta. attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. Va bene. We can slide down the line to get across. I'm getting too old for this. There. That's the building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them.
Enchantment on the entrance. I can get it. We should head back. Solus is probably inside. Tutte cose. So this is the Dread Wolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Manrathus itself. Broken chains. Solus is freeing slaves. Solus hates slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven gods were tyrants who oppressed his people. He was trying to help them. What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control it, maybe? Solus said the other elven gods were evil. If they were binding dragons, he was right about that much, at least. More demons. Locked. There must be a way to open it. Let's look around. Air's full of magic. Solus used a lot of power for something. Solus, the Dread Wolf, Fenharel. He's got a lot of names. I always called him Juggles. Nice work. Let's see what's on the other side.
poi perché salvataggio 4, vabbè. Non entro. This the big glowing window you saw earlier, Rook? It's called an alluvian. They're elven and very old. It acts like a doorway from one place to another. Solus uses them to get around quickly. He must have gone through it. Well, we're not in Minrathous anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. I thought the demons were bad back in Minrathous. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. We get tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry.
Solus finishes his ritual. We have to stop this demon quickly. Watch the lightning! How did a demon this large get through the veil? It's a pride demon. Damn thing probably sensed Solus's ego. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. All right. I'll take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. He was my friend, Rook. I've got to try to reach him. But if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. More demons! Rook, take care of the team for me. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Let's buy him some time. I hope Varric is getting through to Solus. We better talk fast. We can't hold these demons off forever. The veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Please. He
People are always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work, he's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right, you two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Let's go, Nev. Harding, keep the demons busy. Good luck. This is it! We need to bring down the scaffolding. Why? Why tear down the veil? Knowing all the lives it'll cost. We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but... It isn't falling! We need to push it! Right! Together! Now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! Varric! Varric! Oh, no, no, no! Nev! Let's go! This way! This way!
Così. You have no idea what you have done. Soulless. I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. All right, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. How am I supposed to trust anything you're saying? You saw them escape from my prison. I also saw you bringing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric. Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. That's really helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, treachery, and rebellion, depending upon the story. And how could I help? I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. All I can offer is what I know. Helpful advice from the elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Why? Why tear down the veil? You need to listen. No idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric? You're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'd take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. I should have come up with a better plan. I should have... You worked with what you had. And you succeeded, by the way. World isn't drowning in demons. It isn't over, though. We trapped Solus in the Fade, but something else got out. Something... Rook, you've got this. I've seen your work. Like that time you ditched your orders for a better strategy during a darkspawn attack. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. I've been searching the place for Lyrian potions. Didn't mean to intrude. Not at all. I was just about to have a look around. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down.
The Illuvian led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. The dream world. Then I really need to look around. Can't hurt. In theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. See you later, kid. Quando la squadra interviene per fermare i temi antichi mali si rivestono molto. Per mesi Varric e Tegras aveva cercato solo su mago che si rivelato essere dio delle dimensioni dell'inganno. Il noto collettivo dello solo aveva precisato di battere il velo affinché la magia grezza potesse riversarsi nel mondo dei mortali, portando così allo stato naturale. Questo avrebbe anche scatenato un'ondata di demoni, ucciso migliaia di persone. Trovate finalmente la pista, Varric radunò la squadra a Mirant House, sperando di fermare il suo vecchio amico prima che fosse troppo tardi. La squadra ce la fece, ma a caro prezzo. Intrappolato nell'oblio dopo il sabotaggio del suo rituale, Solas lanciò un terribile avvertimento dal mondo dei sogni. Le antiche divinità elfiche, il Garan e Gilanain, erano fuggite dalla prigione dove lui le aveva rinchiuse. Pur non potendosi fidare dei temi del lupo, la squadra non aveva altra scelta se non quella di indagare. Dopo aver fermato il rituale di Solas, la squadra deve indagare su quanto lui afferma, cioè che antiche divinità corrotte sotterranee del mondo. Esplora il faro, incontra Harding. La squadra ha impedito a Solas di squarciare il velo intrappolandolo nell'oblio. Tuttavia, Solas insiste a dire che il sabotaggio del suo rituale ha liberato divinità elfiche malvagie, bla bla bla. Sebbene dubbiosa, la squadra non può permettersi di ignorare questo avvertimento. Occorre trovare indizi sulla presenza di pericolosi dei che minacciano il mondo. Non esiste un nano vivo che si ricordi di come fossero un tempo le vie profonde. Era una rete di gallerie che univano fra loro i taighe. In realtà il termine più adatto per vie profonde sarebbe opere d'arte, poiché vi sono voluti secoli di progettazione, come dimostra la geometria delle loro pareti, con le statue dei campioni che sorvegliano i viandanti e il fiume di lava che scalda e illumina. Gli osservanuvoli della superficie parlano delle grandi vie imperiali costruite dai magisti del passato, un passaggio rialzato che attraversava migliaia di miglia, qualcosa che si sarebbe potuto costruire solo con la magia, forse paragonabile alle vie profonde, anche se noi nani non abbiamo avuto bisogno della magia. Immagino però che tutto questo ormai non conti più nulla, ora i Prole Oscura regnano sulle vie profonde. Quando Orzamar ha chiuso le strade d'accesso alle vie profonde, abbandonando tutto ciò che si trovava, abbiamo ceduto per sempre il regno di un tempo a quei bastardi oscuri. Il pensiero che ora i Genlock strisciano per Bovamanar, facendo a pezzi le nostre strade, insozzando le nostre più grandi opere d'arte, mi mette i brividi. Tutto ciò che avevamo costruito lì è stato ricoperto dalla corruzione. Ogni anno che visita quel posto e torna indietro afferma che le cose peggiorano di anno in anno, che la corruzione continua a diffondersi lentamente. E dire che gli osservanuvoli credono che i Prole Oscure siano stati sconfitti solo perché non ne vedono tracce in superficie. Un giorno, quando Orzamar sarà persa per sempre, scopriranno come stanno veramente le cose. I Prole Oscure non avranno altro luogo dove andare se non in superficie, da lì che si dirigeranno dando inizio a un flagello destinato a non finire mai. L'oblio. Lo studio dell'oblio è antico quanto il genere umano. Per molto tempo abbiamo percorso su sentieri contorti, a volte intravedendo di sfuggire dalla città, posta al centro. Essa ci appare vicino come i nostri pensieri, ma oltremodo separato dal nostro mondo. Una volta l'impero Tevinter ha speso ingenti somme in oro e lì erano schiavi umani allo scopo di realizzare una mappa dell'oblio, ma si è rivelato uno sforzo inutile. Anche se porzioni di essa non appartengono a potenti spiriti, tutto l'oblio è in continuo mutamento. L'impero è riuscito a trovare diversi reami che mutano continuamente, decine di signori dei demoni, oltre a catalogare alcune centinaia di tipi di spiriti, prima di essere costretto ad abbandonare il progetto. Il rapporto dei sognatori con l'oblio è complicato. Anche quando entrano nell'oblio e utilizzano il lirium, i mortali non sono in grado di controllarlo né di modificarlo. Gli spiriti che ci vivono però possono farlo, ma come ci insegna la Chiesa, il loro grande difetto è non avere né immaginazione né ambizioni. Essi creano ciò che vedono attraverso i loro visitatori addormentati, costruiscono copie elaborate delle nostre città, popoli ed eventi che come riflessi in uno specchio mancano di un contesto e di una vita propria. Anche i demoni più potenti si limitano a plagiare i pensieri e le paure peggiori dei mortali e costruiscono i loro reami senza altre ambizioni che assaggiare la vita. Farael, il temibile lupo. Sappiamo molto poco di Farael, poiché si dice che lui non si curasse della nostra gente.
Elganan e Mitra crearono il mondo che conosciamo. Anduil ci segnò le vie del cacciatore. Sirais e Jun ci donarono il fuoco e l'artigianato. Manfareal si tenne in disparte e pianificò il tradimento di tutti gli dei. E ti dice che dopo la distruzione di Arlatan, quando le dei non potevano più dire le nostre preghiere, Fareal trascorse secoli e secoli in un angolo remoto della terra, ridacchiando e giudendo come un folle. Le leggende raccontano che prima della caduta di Arlatan gli dei che conosciamo e adoriamo combatterono una guerra interminabile con i loro pali. Non solo Naharen tra noi ricorda questi altri. Solo nei sogni udiamo i nomi sussurrati di Galdaran, Daren e Aneris, poiché essi sono dimenticati, divinità del terrore e della malvagità, della vendetta e della pestilenza. Nei tempi antichi solo Farael poteva camminare senza paura tra gli dei dimenticati, poiché anche se egli è simile agli dei del popolo, i dimenticati conoscevano la sua astuzia e lo vedevano come uno di loro. E fu così che Farael li ingannò. I nostri dei lo vedevano come un fratello e si fidavano di lui, quando disse che dovevano restare in centro mentre lui organizzava una tregua, e che i dimenticati si fidavano di lui quando disse loro che aveva preparato la sconfitta dei nostri dei se solo i dimenticati fossero tornati nell'abisso per un periodo di tempo. Si fidarono tutti di Farael e tutti furono traditi, e Farael li fece lontano in modo che non potessero più camminare in mezzo al popolo. Civiltà fereldiane. Le abitanti del Ferelde sono un enigma. Come popolo sono un passo dalle barbarie, respinsero l'invasione dell'impero dei Winter quando questo era al suo apice solo grazie ai cani e al loro carattere ostinato. Sono il popolo grezzo, caparbe e disorganizzato che in qualche modo diede i natali alla nostra profetessa. Ci introdusse un'era di illuminazione e rovesciò il più grande impero della storia. Ci sono poche certezze quando si ha a che fare con questa gente. Innanzitutto mettere la realtà sopra ogni cosa, sopra la ricchezza, il potere e la ragione. In secondo luogo, anche se non viene nulla di degno di nota in tutto il paese, estremamente fiero delle proprie imprese. In terzo luogo, se insultate i cani, probabilmente ti chiede la guerra. E infine, il modo migliore per sottovalutare gli abitanti del Ferelden è pensare di averli capiti. Va bene. Facciamo un bel salva. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right?
Un secondo, una cosa. Harding. Cos'è che dice? Aspetta. Mm. Introduzione al faro. Un tempo il faro era un luogo di riduzione, provvisto di strumenti per studiare i meccanismi segreti di grandi magie. Quando Sola si liberò a quelle che si fanno chiamare le nostre divinità, il faro divenne il suo centro operativo che permetteva di studiare i modi migliori per liberarci dalla tia degli Evanuris. Questo è un luogo sicuro che tu sia fatto di carne o d'oblio, accoglie chiunque desideri aiutare. La magia del faro soddisferà ogni bisogno, offrirà ogni comodità e aiuterà persino a comprendere lingue diverse tra loro. Per coloro che sono fuggiti qui da angoli remoti dell'impero, in caso di qualsiasi altra necessità, chiedi della lenta freccia e ti aiuterò. Felassan. Tre incontri faccia fatta sotto il cielo. Le Eluvian del temibile lupo. Molti di noi hanno viaggiato attraverso le Eluvian solo per capriccio di coloro che si definivano le nostre divinità. Sappiamo che sono specchi che comunicano sempre l'uno con l'altro, una coppia collegata a prescindere dalla distanza che li separa. Solas ha superato in astuzia le cosiddette divinità. Se usissimo dei normali Eluvian, esse potrebbero intrecciarsi fino al nostro covo. Solas ha migliorato l'opera di June, creando uno specchio la cui roccia del canto può cambiare melodia, così da portarci da qualsiasi Eluvian e non solo dal proprio gemello, pertanto possiamo recarci ovunque serviamo la ribellione senza paura che ci inseguano. Il viaggio è sicuro come in un normale Luvian, se hai domande chiedi della lenta freccia ti guiderò. Feles.
Ok. Rook, you're awake. And we're... In the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow I'm here. Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little. We might be here a while. L'inguagliere migliore bilancia l'abilità offensiva con una solita difesa. Allora, l'inguagliere migliore bilancia l'abilità offensiva con una solita difesa. Cambia armi. Premi giù per passare da una delle configurazioni arma. Attacco caricato. Tieni premuto. Attacco in scatto. Attacco in salto. Schivata. Ok. Questo abbiamo visto prima. Poi questa cos'è? Lame vorticose. Tutto il video su un potente attacco mediamente effettuato una capriola. Raffica di scudi. R2 poi Y mentre torna. Colpire un lancio dello scudo con un attacco con lo scudo lo rimanda contro i nemici fino a 3 volte, infliggendo danni ogni volta. Questo è interessante. Colpo di rimando. 1. Difesa perfetta. Difende l'attacco nemico e segue un potente contrattacco. Forse è meglio questo. R2. Ottiene accuratezza dopo una resa perfetta riuscita. Ira in più prima di iniziare a decadere. Allora, aspetta un secondo. Io sono arrivato dalla porta. Biglietto sbiadito, guarda questo posto, un tempo qui ci organizziamo una ribellione, diciamo che avevamo cambiato il futuro degli elfi, rovesciato dei anni e lo facciamo davvero. Ora la via verso l'esterno è frammentata, sarà dura ravvivare tutti gli illuminati. Solo se vedi questo messaggio ti cercherò in questo mondo in quello mortale, non causare troppi problemi prima del mio arrivo. Per entrare nel passaggio della biblioteca, 3 coppie devono guardarsi negli occhi.
must be 2 more. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? Did you ever find places like this chasing Solus with Varric? Not exactly. But with Solus, it was always about the Fade, or the Veil, or some other in-between place. Varric always hated it, though. At least this place feels different. Maybe safer? Harding, are you doing all right? I don't know. Are you? Is anyone? Anyway, doesn't matter how I'm doing. What are we gonna do about this mess? We were going to go back through the Illuvian, right? Let's start with that. As soon as we can. You know, you can take some time to just... Now you sound like Varric. Varric and I started this. And I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go. All right? That's the second. One more to go. Wisps. Figures are in the Fade, but I swear they're following me. You all right? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again.
All right. But I still wish we had a smoother start. So much for first impressions. Here's hoping I'm better on the second. Well, you're not bad so far. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Appunti su un custode, su un angolo di questo punto c'è una macchia di colore. Sono sempre stati qui, nel crocevia ci sono esseri ignoti e persino i saggi, che se i più antichi fanno proprio qualsiasi dominio. Decido di dire questa è la dimora di questo custode. Chissà che aspetto abbiano per loro, il bisogno è un patibolo, su di essi i bisogni dei viventi si innalzano e cadono, fame, sete e sonno. Immaginiamo che cacofonia costante per un essere sensibile a certe cose. O forse sono troppo semplici, i desideri sono passeggeri, bisogni una radici più profonde. Forse è per questo che trovo la presenza di questo spirito particolare sia confortante che inquietante. L'idea che i desideri del nostro animo e i nostri bisogni più sinceri possano essere diversi o addirittura in contrasto è difficile da contemplare. Solo lì perché non c'è un cacchio, va bene.
Sui divini imperativi, l'elmo del solare è distrutto, la tortura preferita di Egan è finita, troppi agenti sono stati salvati con le menti bruciate da quei ricordi di un solo infuriata. Qui individuo una lezione, l'elmo non fu creato per tormentare, i miei Vanius non sono come noi, le riflessioni di un dio hanno una propria volontà e i propri imperativi. La memoria sanguina le loro icone e le trasmuta, come il fuoco genera il fuoco. Per il nostro Signore Lupo, che così tanto di sé infonde nelle sue creazioni, quali imperativi portano? Il cuore di una ribellione deve restare nascosto, ma la luce di divinità è incontenibile. Dobbiamo essere rapidi, un pensiero per male, ammesso che ci salvi. Che cosa ci trasmetterebbe? Okay, that did something. Qualche parte si sarà aperto qualcosa? Don't have anything for you. I think I'm getting used to the fade. Non c'è niente. C'è solo questo da raccogliere. Ricordi di un duetto. Lo spartito, lasciato qui, sembra essere un duetto, è stato notato come un'esperta. Le notazioni sono accompagnate da evidenti impressioni emotive, pratiche diligenti con occhio spietato verso il loro, il sollievo dei risultati privati, lontano da incomprensione in buona fede, da una venerazione insensata, una gioia inespressa al centro di chi crescenti e perfetti. Finalmente affiora un caro ricordo, uno sguardo sorridente incrociato in un crescendo. Un momento di comprensione condiviso, vedere completamente ed essere visti pienamente, le impressioni svaniscono. Perché non vado
qua. Come se c'è stato un passaggio segreto. Ok. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey. Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? Sorry. It was while I was unconscious. Solus appeared in my dream. Really? I'm glad you're all right. From what I saw, he's trapped in the Fade now. Not here, but some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. I don't care about the philosophy. In terms of his power against ours, he's a god. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillenane. Two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. When I talked with Solus, he was scared of them. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elganan and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev. But the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? If Elganan and Gillenane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs.
For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that alluvion. If it even takes us back to Arlethan. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about me. Shall we? Let's do this. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me, Lise Harding. Harding? What are you doing back in Arlethan? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's... Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. We found Solus, and stopped his ritual. But things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elganon and Gillenane. Supposedly. Thalanost. The return of our gods, the Evanurus. If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evanurus, let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luther. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... we'll find Belara. Nev, I need you to stay with Strife and Irlin, alright? I'm fine. You're the best detective in Minrathous. You can help the Veil Jumpers here. If trouble shows up, they could use your skills. Fair enough. We'll meet you back at the Veil Jumper camp.
It's just south of here. Balara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Is it me? Or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like everything shifted a little bit. Per mesi Varric Tetras aveva cercato solo... ok, questo l'ho già visto. Il luogo del faro al momento è bloccato sulla foresta di Arlatan. Gli acrobati del velo, un gruppo di elfi, potrebbe essere in grado di mettere in collegamento con altri luoghi. Bellara, un'elfa Dalish, membro degli acrobati del velo, ha trovato la squadra in una bolla del velo nella foresta di Arlatan. Per fuggire dalla bolla, Bellara aveva bisogno dell'aiuto della squadra per disattivare un antico manufatto elfico e sopravvivere ai demoni e ai sentinelle che li ostacolano. Is that suit of armor moving? Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Ballara? Ballara Luther. Strife and Irilin sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elganan and Gillenane have escaped from Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. It's a lot to take in. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Strife and Irilin said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it, safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going.
Someone made camp all the way out here? We've got camps all over Arlathan. The Veil Jumpers do, I mean. Never really know when or where the magic's gonna start going wild. I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. We've handled our share of demons. A few dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Threats like us, I'm guessing. That's the edge of the bubble. Can't pass through it. We need to shut down the artifact first. Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean.
Never seen one this size, though. Nota appena leggibile. Un costrutto mi ha spezzato la gamba. Avere danno una lama ha fravetto la pancia. Li sentiamo sopra di noi sul ponte. Quando se ne andranno proveremo a scappare. Non possono mica aspettarci per sempre, no? Demons! Right where we need to go. Let's deal with them.
So what is this artifact we're looking for, exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. I don't usually see elven ruins that have... Per le scalte dell'acrobata, curvatura leggera, difesa più 4, danni capacità più 25. Gli strati di cuoio presentano aperture trasparenti per periodi di attività intensa, garantendo comunque massima flessibilità e protezione. haven't been picked over. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers, mostly. And people trying to save the world, apparently. What was this place? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. It almost feels like an armory, or something like that. What's an armory doing this far out? Warlords. Ancient elves had a lot of them. Wow. I've never seen anything like this. Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Are we just supposed to jump across? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby.
così. Got it. Bring it over here and slot it in. And there we go. Easy. Huh. That's a great trick. A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. The last of the magic energy. That should be clear ahead. Well, that's a relief.
wonder how they died. Even mages have trouble with the artifacts here. They expect them to work like, you know, normal magic. But they're different. The magic's more alive somehow. Messaggio macchiato dalle intemperie. Abbiamo trovato lo spirito dell'archivio dell'usurpatore. Non è creazione del tipo di lupo come pensavamo, ma di qualcun altro. Potete immaginare di chi. Rimuoverlo potrebbe essere rischioso, ma lasciarlo lì potrebbe essere altrettanto. Attendi i vostri ordini, Supremo Algarnan. Capitano Atanael. Io non capitano. Tartufo Big. Another sentinel construct. We'll have to take it down. Okay, easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. Seeing these kinds of things never gets old. Can anything here tell us what that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. I was right. Right about what? About where we are. It's an armory. And I think I know what the artifact is.
So what kind of artifact shows up in an armory? A weapon? An archive spirit. A what? A creature of the Fade bound to a crystal. Ancient elves use them to store knowledge and to help them dream. Methalinast. Darkspawn. Good job. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Until today. Another one of those resonance amplifiers. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. L'ultimo pezzo, poi spengo. Sure, here we go. Get ready. Here we go.
I've never seen Darkspawn this deep into Arlathan Forest before. As far as I know, it's never happened. If the gods are blighted, like Solus claims, maybe they're communicating with the Darkspawn somehow. Directing them? You saw those Darkspawn, though? Something was different about them. And we'll stop them. Once we get out of this bubble. Right. Let's get to that central temple. The wall looks weak here. I bet we could break it somehow. I wonder if that ballista could smash through this wall. More Darkspawn, right where you broke that wall.
find another resonance amplifier. Should be the last one, I hope. Me too. Che schifo. Ok, non posso far molto, quindi... Last barrier's down. We're close. I can feel it. Have you noticed something about the blight? Where it is, I mean? It's almost like it's feeding off the elven magic. Pergamena strappata. Il tanfo del decadimento rimpelare. Gli Evanon sorbrandiscono un potere che non ho mai visto prima. Morte e corruzione alimentano una magia che si insinua persino in questo momento tra le pietre. Non possiamo resistere a questa sfida. Ah, adesso ci siamo. Ok.
building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, the Nodus Derthalin. It means the inevitability of knowledge. What does that mean? I don't know, actually. The notes were never very clear on that, but I plan to find out. More constructs ahead. The inner sanctum. We're getting closer. Looks like this door is going to need a second power crystal. Then let's go find one. There has to be another one of those power crystals around here somewhere. Another ballista. I bet we could use it to break through that wall.
what's left is the Nodus Derthalin. I have so many questions for it. How do you ask it questions? It's an archive spirit. You'll see. Okay, here it is. The Nodus Derthalin. So we take it and we're good, right? We can head back. Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. What do you mean by tricky exactly? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlethan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Ogre! That's an ogre! Wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay. There we go. Ooh. No. That's good. I think. Oh! What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh! No, you don't!
Sulanan, Vir Sulevanan, and Asal Dirthara. Well then. I am the Nadas Dirthara. Right. I have questions. I am the Nadas Dirthara. What do you... So that's the Nardis Dathalan. It was, or is, I mean. Crystal's broken though, needs fixing. It's kinda my thing, fixing magical stuff. Strife and Irulan will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veil Jumper camp. Perfetto. Perfetto ragazzi, direi che è il caso di interrompermi qua. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito e se ci siete ci vediamo domani per un altro gameplay di gioco Caccia ai trofei Dragon Age The Veilguard. Ciao a tutti e buonanotte.